Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ես Էլենա Սատրյանն եմ, կամավոր կապը Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի եւ Միացյալ Նահանգների միջև։ Այս virtual հավաքի ժամանակ պարոն Zareh Sinanyանը կփոխանցի վերջին լուրերը եւ թե ինչպես Սփյուռքը կարող է օգնել Արցախին եւ Հայաստանին։ Խոսքից հետո կպատասխանի ձեր հարցերը, որը կարող եք գրել մեկնաբանության բաժնում եւ Սփյուռքի կամավորները կընտրեն եւ կփոխանցեն մեզ։ Հավաքը կտևի 1 ժամ. Good afternoon. My name is Elena Satrian. I'm the volunteer point of contact helping bridge the diaspora community in the United States with the Republic of Armenia's Office of High Commissioner for Diaspora Affairs. Prior to welcoming High Commissioner Zareh Sinanyan, I'd like to formalize the agenda for this live. Mr. Sinanyan will present the latest on the ground and current needs, after which he will answer as many questions as possible within the time frame of 1 hour. You may submit your questions in the comment section of each of the lives on all the platforms that this live is running on. Mr. Sinanyan, the diaspora is listening. Hello, everyone. Good morning, good afternoon. Հայրենով երևի ներկայացնեմ բոլոր հարցերին հայրենով կամ անգլերենով։ Ուրեմն նախ խոսեմ պատերազմական գործողությունների մասին, ինչպես երևի շատ պատերազմական գործողությունները շարունակվել են բավական բարձր ինտենսիվությամբ, հյուսային եւ հարավային ուղղություններով։ Մեր զինված ուժերը պայքարում են, պաշտպանում են մեր դիրքերը, չնայած թշնամու իսկական մարդկային առավելության եւ կանոնության Թուրքիայի աջակցության սիրիացի գրոհեղայինների terroristների կրկին շարունակվում է եւ բնական է որ մինչեւ խաղաղություն տարածքները եւ բոլոր ոտնձգությունների համար նրանք գործում են մեր հայրենի մի փոքր դասնեմ որ մեր վերջին հանդիպումից հետո բնական է որ ադրբեջանցիները շարունակել են իրենց անմարդկային հանցագործ ոճը նույնիսկ պատերազմի ժամանակի համար, այսինքն նրանք շարունակում են անխտիր եւ անիմաստ ձևով ռմբակոծել մայրաքաղաք Ստեփանակերտը եւ այլ բնակելի վայրեր Արցախում։ Իսկ երեք երկու անգամ ռմբակոծել են Շուշի Ղազանչեցոց եկեղեցին, որի արդյունքում վիրավորվել են անձինք, մանավանդ լրագրողներ, նրանցից մեկը ծանր վնասվածք է ստացել եւ այժմ բուժվում է Երևանում։ Սա եւս մի ապացույց է, որ Ադրբեջանը պարզապես տերորիստական երկիր է եւ առանց որևէ զսպվածության, առանց որևէ անհանգստության, մարդկային կյանքի համար, մարդկային արժեքների համար եւ կասկած շարունակելու են նույն նշեմ, որ Թուրքիան էլ շարունակում է իր ագրեսիվ քաղաքականությունը Հայաստանի դեմ եւ շարունակում է ռազմական աջակցությունը իր վիլայեթ Ադրբեջանին, իր ցավոք փոքրիկ եղբորը եւ օգտագործում է իր օդուժը Ադրբեջանին աջակցելու համար, շարունակում է իր մարտատենչ, ռազմատենչ հայտարարությունները ի պաշտպանություն Ադրբեջանի ստելով եւ իրականությունը ներկայացնելով այնպիսին ինչպիսին չէ։ Ադրբեջանի ներսում բնական է շարունակում է տեղեկության բլոկադան, այսինքն իրենք իրենց սեփական քաղաքացիներին չեն թույլատրում տեղյակ լինեն ռազմաճակատում իրող իրական իրավիճակին, զոհերի մասին, բոլոր հանցագործությունների մասին ադրբեջանցիները գործում են ճակատում եւ որևէ պատճառ չունենք մտածելու, որ սրանց վարվելաոճը, վարվելաձևը ինչ որ ձեւով
Սյուրքում թափ են հավաքում տարբեր շարժումներ, միջոցառումներ եւ դրամահավաք միտված օգնելու Հայաստանին, Հայաստանի Հանրապետությանն ու Արցախ Հանրապետությանը, միտված միջազգային հանրությանը հասանելի դարձնելու համար իրականությունը, այն ճշմարտությունը, որ իրականում գոյություն ունի եւ ոչ այն ճշմարտությունը Թուրքիան ու Ադրբեջանն են մատուցում աշխարհին, նաեւ այն անհեթեթ հոդվածները եւ ռեպորտաժները, որոնք բանավանդ արևմտյան մեդիան անցումներ եւ հաղորդումներ կապված պատերազմի հետ, ասեմ, որ այս իմաստով բավական առաջ խաղացում կա, կարծում եմ դա նաև մեր սփյուռքի հայրենակիցների ջանքերի արդյունքն է, այսինքն մենք կարողացել ենք այնպես անել, որպեսզի այն անիմաստ եւ անհեթեթ վերնագրերը եւ բովանդակությունները, որոնք հավասարի նշան էին դնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, հայերի եւ թուրքերի միջև, կարծես այդ պատը կոտրվել է եւ մի շարք արևմտյան մամլոմիջոցներ շատ ավելի օբյեկտիվորեն են ներկայացնում իրականությունը, ներկայացնում են որպես պատերազմ ագրեսիվ մարդասպան Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի եւ պաշտպանվող ազատ հայության միջև։ Ասեմ, որ նաեւ ամբողջ աշխարհում շարունակվում են տարբեր ցույցեր եւ տարբեր մարդկային դրսևորումներ, այս միջոցով մեր հայրենակիցները նաև իրենց քաղաքական ղեկավարության կարծիքի եւ հանրային կարծիքի վրա են ազդում, որովհետեւ ցավոք աստորեն պատերազմի առաջին 10 օրը ցույց տվեցին, որ այսպես կոչված քաղաքակիրթ աշխարհի համար մեր կյանքը որևէ արժեք չունի, հայ մարդու կյանքը արժեք չունի, Հայաստանը արժեք չունի եւ նրանք որևէ իրականություն չեն ուզում ներկայացնել որպես այդպիսին եւ հետաքրքրված չեն մեծ իմաստով այն ամենով, ինչը տեղի է ունենում Հայաստանում եւ Արցախում։ Մենք իհարկե ողջունում ենք բոլոր նման գործողությունները, խաղաղ ցույցերը, որոնց միջոցով մեր հայրենակիցները մեր ձայնը նաեւ հասանելի են դարձնում հասարակությանն ու արևմտյան մամուլին եւ այսպիսով տարածում են ճշմարտությունը։ Ասեմ, որ մեր նպատակներն են եւ մնում են, ուրեմն ոչ միայն ճշմարտություն հասցնել հանրությանը միջազգային, այլ նաեւ հասնել արդար լուծման այս կոնֆլիկտի եւ այդ արդար լուծումը բնական է, որ ամենակարևոր բաղադրիչը Արցախի անկախության ճանաչումն է։ Մարդասպան հանցագործ բռնատեր Ալիևը եւ Ադրբեջանը չեն կարող երբևէ որևէ դեր ունենալ դա բացառվում է։ Դա բացառվում է, որովհետեւ դա կնշանակի հայության ոչնչացում ոչ միայն Արցախում, այլ նաեւ Հայաստանում։ Եվ մի մարդ, որը օրուգիշեր ռմբակոծում է 50-60 հազար բնակիչ ունեցող քաղաք եւ հետո ասում է, որ ուզում է տիրանալ այդ քաղաքներին, այսինքն նա ուզում է տիրանալ տարածքին առանց բնակիչների, առանց հայերի, հետեւաբար բացահայտորեն թուրք ադրբեջանական բանդիտների նպատակը մասսայական զտում, մարդկային զտում անելն է, այսինքն այն զինանելն է եւ դրանով ցեղասպանություն գործելն Արցախում ու Հայաստանում, իսկ մենք դա բնական է ոչ չենք։ Հետեւաբար Արցախի անկախության ճանաչումը դա կարևորագույն ուղղություն է մեր քաղաքականության եւ դրանում մեր հայրենակիցները շատ մեծ դեր ունեն։ Իհարկե սա հետ մեկտեղ նաեւ մենք անպայման ուզում ենք, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դեմ քաղաքակիրթ աշխարհը իրագործի սահմանափակումներ, սանկցիաներ, բլոկադաներ, որովհետեւ Թուրքիան չարիք է մարդկության համար, Թուրքիան այսօր համաշխարհային չարիքի կենտրոնն է, Թուրքիան թշնամացել է բոլոր հարևանների հետ, բոլորի հետ խնդիր ունի, բոլորի հետ ռազմական գործողություններ է վարում, համարյա բոլորի հետ կամ ուզում է վարել, Թուրքիան նույնիսկ իր ՆԱՏՕ-ի գործընկերների հետ է թշնամացած շատերի հետ, Թուրքիան այսօր գրավել է Սիրիայի որոշ տարածքներ, Իրաքի որոշ տարածքներ, հունական որոշ կղզիների նկատմամբ նաև նկրտումներ ունի, այսօր թուրքական բանդաներն ու հանցագործները նաև մասնակցում են Արցախի դեմ ագրեսիային,
Կան չարիք է, որին պետք է կանգնացնել, որովհետև այսօր այն չարիք է մեր տարածաշրջանի համար, վաղը չարիք է դառնալու եւ Թուրքիան չի փոխարկում այն փաստը, որ հավակնում է վերստեղծել Օսմանյան կայսրությունը եւ իրեն հատակեցնել Օսմանյան կայսրության բոլոր այլընտրանքները։ Ժամանակ մասին կազմել Օսմանյան կայսրությանը։ Այն աշճանի է հասել Թուրքիան, որ նույնիսկ Սաուդյան Արաբիան արգելել է թուրքական բոլոր իրերի բոլոր արտադրությունների մուտքը Սաուդյան Արաբիա եւ կոչ է արել արաբական աշխարհին Թուրքիայի դեմ համընդհանուր բոյկոտ սկսել։ Թուրքիայի առնչվող որևէ բան արաբ ժողովուրդը չպետք է այլևս առնի, չպետք է այցելի Թուրքիա, Արցախում այնտեղ չպետք է անցկացնի եւ այսպես պատժի թուրքերի ագրեսիվ եւ մարդատյաց գործունեությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, նաև շարունակում ենք դրամահավաքը, իհարկե մեր հայրենակիցները շարունակում են դրամահավաքը Հայաստան համայնքական հիմնադրամի միջոցով, շատ կարևոր է այդ դրամահավաքը հենց հիմնադրամի միջոցով տեղի ունենա, ասեմ, որ հիմնադրամից անկախ մեր հայրենակիցները Միացյալ Նահանգներում կազմակերպել են թելեթոն, որը տեղի ունենալու հոկտեմբերի 10-ին, առավոտյան 10-ից մինչև երեկոյան 10-ը, եւ այն հեռարձակվելու է Horizon, ARTN, Pan-Armenian, Armenia TV, ABC հեռուստաալիքներով, ինչպես նաեւ US Armenia AMGA-ով եւ վերջում բոլոր հանգանակված հասույթները, այսինքն բոլոր հանգանակված գումարները անցվելու են Հայաստան համայնքական հիմնադրամին։ Երևի այսքանով սահմանափակում, ավելի շատ ժամանակ թողնեմ հարցերին պատասխանելու համար։ I'd rather answer the questions in English, and if anyone had difficulty understanding the my Armenian part of the live, I'm happy to entertain your questions and answer them in English. So the first question comes from Los Angeles. If people want to volunteer their time and skills to Diaspora Commission's team, who should they talk to? Well, first of all, we appreciate your readiness to volunteer and be helpful to the homeland. Depending on your skill set, you can directly volunteer with the office and figure out what it is, what the skill set is. But we do have Ellen Asatyan and her team on the ground, and perhaps you can contact her and jointly with the office, we can figure out how you can be helpful. But it's either way. We have much need for help, and you can email us at diaspora at gov.am, diaspora@gov.am, and just tell us that you want to volunteer, and we'll take it from there. Thank you. What are your impressions of the diaspora efforts? Where are we strong and where do we need improvement? Well, clearly the level of support and the level of mobilization that has taken place in the diaspora is unprecedented. And the reason for it is the unprecedented nature of the assault on the Armenian people. This is a war for existence because Turks are involved, and Turks in their evil intent to completely wipe out the Armenian people have no bounds. They openly talk about it. Their leader, Erdogan, the dictator, has openly talked about it, has called us the remnants of the Turkish sword, implying that whatever they didn't kill or whoever they didn't kill in 2015 has remained, and implying that they're going to finish the job. I mean, these are genocidal people who haven't been punished for their horrendous, unforgivable crime of killing millions of Armenians, Greeks, Syrians, and otherwise enslaving hundreds of thousands of women, raping them. And no punishment for these types of crimes obviously fosters more criminal intent and the sense of impunity. And the mobilization of that in the diaspora is obviously unprecedented because we understand that the genocidal Turkish threat is there and it must be stopped at all costs. So having said that, obviously there are some areas that we can coordinate better.
As in the past, in times of crisis, there's a lot of willingness to donate money and mobilize resources. Unfortunately, there's still the tendency for some to donate to organizations that we don't quite understand. We don't understand how they're going to spend their money, how it's relevant to our needs today. So we want to discourage that and want to channel everything to Armenia Fund, because that's where it's been determined that the funds are most needed. Also, the efforts such as the demonstrations, the rallies are very welcome, and they're unprecedented in Europe and in the United States as well. But I still, watch the demonstrations in front of Glendale City Hall or the Americana or any other part of Glendale, and I don't understand the ultimate purpose of demonstrating in a city where Armenians are such a large presence. I mean, this energy has to be mobilized and has to be channeled towards awareness of those that don't know about the conflict, don't know the threat, the existential threat that's posed by a barbaric Turkey and Azerbaijan. And demonstrating in Glendale doesn't serve a purpose. Hopefully, those demonstrations and rallies can take place outside of those parts of not only Los Angeles, but any part of the diaspora where Armenians are densely populated, and therefore those geographic areas are already informed about what's going on. So better coordination, better use of the resources. There's still, there was, at least initially, there was a tendency to buy food products and water to ship to Armenia. Again, I want to discourage buying food and water, because food and water we can buy in Armenia, and logistically it just creates a burden for everyone involved, and money is not wisely spent. So if you're going to do that, just donate to Armenia Fund, and water can be purchased. Are there any updates on the current peace talks between foreign ministers? I haven't seen any current updates, and the peace talks are the peace talks, but the mere fact that during the peace talks, the terrorist Azerbaijanis were bombing Stepanakert and pushing forward with their military offensive is enough indication that maybe we shouldn't be counting on these peace talks. Hopefully, they're fruitful, but we can't count on it, because again, dealing with genocidal nations, genocidal systems that exist for one reason only, and that's to kill and destroy and occupy and conquer. And we need to be ready. We need to be ready to put up a very tough fight to discourage these predators from trying to prey on Armenians. Why is the international community so slow in taking action? There's a number of factors. One of the factors is obviously COVID. The Turks have chosen a time when the international community is preoccupied with its own COVID situation. Probably following and seeing that the second wave of the COVID pandemic is even worse than the first wave, and a lot of countries are preoccupied dealing with their health issues. Also, like I said, there's a tendency by the international community to kind of ignore things that happen in Armenia, and that's what the Turks are telling us. The genocidal mind has learned the lesson of impunity from the genocide of 1915. They figure, we did it, we got away with it, we'll do it and we'll get away with it again. So the international community's failure to react in the first place has created sort of a desensitizing effect on other crimes that happen to Armenia, and therefore they're silent or they're slow to react. But again, thanks to the heroic defense that the Armenian people are putting up on the war front, really making every inch of land count, along with the heroic effort that our diasporan brethren are putting up, brothers and sisters putting up by making sure that the international community
doesn't ignore the plight of Armenia is having a desired effect, and slowly but surely they're starting to write the reality as it is, as opposed to meaningless articles about conflict between two states and two people, not identifying who's the aggressor, who's the murderer, who's bombing civilian targets, who's bombing churches. And hopefully that in the long term we're going to have the desired effect of having the international community pay attention and do the right thing. You covered food items. Is Armenia and Artsakh in need of clothing and supply donations? It all depends on what supplies mean, but clothing at this point is not the priority item. Again, clothing is available in Armenia, so if folks are going to send anything, clothing should be sort of the last thing on the list of things. I think everyone's seen the health ministry's list of items that are of primary importance. I would coordinate everything with that list as opposed to just going out there and just saying, oh, here's a nice t-shirt. So even if you have the urge to purchase some healthcare related item or product, please coordinate with the American Armenian Medical Committee because they're coordinating those types of activities in the diaspora. It's an international organization, very in tune with the Ministry of Health's needs, and it's a professional organization which is in that business, and therefore they should really direct all such activities. There are lots of efforts coming through lobbying, and we heard that there are holdups with some shipments of humanitarian aid. How can we send our medical supplies and other humanitarian efforts we are collecting in DC, New York, and Boston? So our office is helping coordinate these types of shipments. Please contact our office before sending something so we can make the proper arrangements for them to get here. But if you have an accumulation of such products, such goods, just contact our office and Պարոն Սինանյան, քանի որ համայնքին կան մարդիկ, որ անգլերեն չեն խոսում, եթե կարող եք հայերենով փոխանցել, եթե կարիք կա ապրանքի, շորի եւ տեղի եւ medical supplies-ի հետ։ Կրկնեմ այն ինչ որ ասացի անգլերեն լեզվով, հայրենակիցներ, եթե որևէ բան անհրաժեշտ է, այսինքն եւ շատ բան է մեզ անհրաժեշտ, ասեմ այդ շորերի անհրաժեշտությունը երևի ամենավերջինն է ցուցակի մեջ, ասեմ որ սնունդ եւ ջուր խնդրում եմ եւ Միացյալ Նահանգներից կամ արևմտյան կիսագնդից Հայաստան ու Արցախ շուտ եւ ներողություն ջուր եւ ուտելիք սնունդ ուղարկելը պարզապես ավելորդ ծանրաբեռնվածություն է ստեղծում համակարգի համար։ Մենք այդ սնունդ ու ջուրը կարող ենք Հայաստանում ավելի լավ է իրավիճակություն անենք Հայաստան համակարգի հիմնադրամի։ Շորերի իմաստով կրկնեմ, որ դեք ուրեմն շորել կա Հայաստան։ Դրամը լինում մենք ամեն ինչով կապահովենք։ Եվ նաև նշեմ, որ կա գոյություն ունի առողջապահության նախարարության ցուցակը, այսինքն այն բաների ցուցակը, որոնք առաջին անհրաժեշտ երկրի համար եւ ըստ այդ ցուցակի է պետք կողմնորոշվել եւ գնումները ձեռքբերումները իրականացնել։ How does protesting in the diaspora translate to progress for our cause? How does it help? I think I addressed it in my opening remarks in Armenian. The protesting is a means of
getting our word out, getting the truth out, changing public opinion, or creating also awareness of what's happening in Armenia. You have two terrorist, authoritarian, states. It's not really two states. One is a state. The other one is their part of that state. Azerbaijan is simply a small part of Turkey, a vilayet of Turkey, and this terrorist entity is attacking us, and with the clear intent of committing genocide against our people, as they've done once. Now, we don't have the billions and trillions of dollars as they do to hire PR firms and lobbying firms to lie and spread disinformation, nor do we want to, right? Because we're not in the business of spreading disinformation and lies as they do on a daily basis. But we do have the diaspora, which is widespread. It's very well integrated. It's very powerful. And holding these rallies and mass protests is a way of creating awareness, forcing the media to be a little more careful in the way they express themselves and not to give in to Turco-Azeri fraud and lies, and to actually get the truth, the facts out there and make the world aware the horrible threat that Turco-Azeri terrorists pose to the entire region and to the entire world. Can we get more information about U.S. citizens arriving to Armenia with items collected and being stopped by customs? What is the procedure? Well, folks, unless whatever it is that you're bringing is already coordinated with the government, the procedure now is that customs holds your goods until the issues are resolved, and they usually are. So be patient, and it takes less than 24 hours for these types of things to get resolved. But you have to go through, if you're bringing things that you want to donate to the health ministry and to refugees, you just have to be patient because everything has to go through customs. The state still functions, and laws are happening. So either pre-plan in advance or make sure that when you come, you follow the procedure of leaving it customs. I actually want to take a step back. I want to mention that our office is obviously always available to help. In speaking about protests, what are some messaging points that you think is needed for this cause? We've seen things like war crimes and sanctions being requested of various governments. What is your recommendation to those that are holding protests and rallies for this cause? Recommendations are obviously to stop Turkey and Azerbaijan because their aggression is utterly illegal, inhumane. They're committing all kinds of war crimes, bombing civilian targets, bombing Stepanakert day and night with cluster bombs. These are criminal acts done by a criminal entity, Turkey, and the world needs to take action. So sanctions must be imposed against Turkey. Processes must be started for Turkey to be kicked out of NATO. These are things that have already started, but due to Turkish aggression against different countries at different times, I think they're picking up speed. So at this point, no one's surprised at these messages. Turkey needs to be kicked out of NATO. Sanctions need to be imposed against sanctions against Azerbaijan, of course, Turkey's little vilayet. And most importantly, the final and ultimate goal, which is recognition of Artsakh. Artsakh must get recognized, and that'll be the end of Turkish fascism in the region, because once Artsakh is recognized, an assault on Artsakh is an assault on
sovereign state, on a country that's recognized by the rest of the world. So these are the goals. And most importantly, Turkey and Azerbaijan must be stopped. These are countries, or one country, that pose a huge threat to the region, and ultimately they pose a threat to the world. You have a reborn Hitler, in the Eurasian continent. He looks like Hitler. He acts like Hitler. He is. He has no regard for human life. He has no regard for humanity. He's evil, and the country that he controls is being used for evil purposes, to maim, kill, and he claims to be the head of an entire religious community, which is troubling as well. He thinks that he's a sultan and a caliph, which is disturbing. But I think we'll leave that religious part to other times, but that's not for us to discuss. It just shows you how disturbed they are. What are the updates on Azeri-Turkish cyber attacks and hacking attempts on various social media and fundraising sites? Do we have our own cyber defenses planned or in place? Yes, cyber warfare is something that they had prepared for very well, and initially, along with military activity, launched cyber war against everything Armenian, both the Armenian government, the Armenian people, Armenian sites, and now a defensive war is being waged in the cybersphere. And you must have heard that they even opened a parallel Armenia Fund webpage, which only had obviously just minor change in the address. So everything, they're using every means under their disposal. Fortunately, Facebook just yesterday shut down thousands of Azeri fake sites and fake sources using Facebook as a platform, and I'm sure other social media is going to follow through. Everything's a fraud with Azerbaijan and Turkey. Everything's a fraud. Every word out of their mouth is a lie. And we need to expose that not only in sort of the real world, but also in the cyber world, and that's being done. And thank you for our brothers and sisters in the diaspora who formed groups to actually fight the Turks in the cyber world, and are doing so very commendably, doing so very well. So keep up the good fight. Are tech or engineering companies' talent in Armenia being involved in the war effort? How can that level of talent here help on that front? I think I sort of answered that question already. Obviously, yes. The answer is yes. Yeah, the answer is yes in the diaspora. War is a war. If Azerbaijan is attacking Armenia, Azerbaijan and Turkey are attacking Armenia physically in this sort of border area, Turkey is attacking Armenianness throughout the universe, through the internet. So that's one front where we're all physically involved, and the diaspora is involved as well in trying to defeat the hordes of fake sites and fake news, and the cyber attacks and the hacks, and which is endless. So it's a tough front, but our people are doing a pretty good job. What are concrete steps the diaspora can take? And if you can please answer this question both in English and Armenian. Folks, you're already doing a lot of good things, and doing it very well. Just keep on doing what you're doing. Donate to Armenia Fund. Keep up the protests, especially protests in the sort of the nerve centers. It's obviously very, very effective to spread the word out, to spread the truth about what's happening, make those that would otherwise be unaware of the reality of the situation. Turkish Azeri fascist aggression against Artsakh
make them aware about that. Make sure that you keep media accountable and don't let them get away with spineless reports that equate genocidal Turkey and Azerbaijan with the victim, that's Armenian Artsakh. Do a lot of it. Do a lot of it because our boys on the front lines are putting up a heroic fat fight against the fact they're fighting against 9 million Azerbaijan and 80 million population Turkey. And we need to tough this out. We need to teach them a lesson. So keep up what you're doing. Make sure everything's well coordinated. Make sure that you've joined hands with your fellow Armenians throughout the world and all the good people who care and who see what a horrible threat the Turkey and Azerbaijan pose to the world. Սելի հայրենակիցներ, ուզում եմ նույն բանը ինչպես որ խնդրել էին հայերեն ասել, որ արդեն մեր համայնքները ամբողջ աշխարհում բավական ակտիվորեն աշխատում են այս ուղղությամբ եւ մեծ ջանքեր են գործադրում, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւ քաջալերել ձեզ, որպեսզի շարունակեք անել այն ինչ որ անում եք, այսինքն նախ դրամահավաքը եւ դրամահավաքը Հայաստան համայնքական հիմնադրամի միջոցով է պետք անել, շարունակեք դա անել, որովհետեւ իրոք կորուստը շատ մեծ է, ծախսերը շատ մեծ են, բնականին հասկանալի եք բացատրելու անհրաժեշտություն չկա, ուրեմն ճնշում բանից պետք է շարունակել բանեցնել, որպեսզի գոնե ազատ աշխարհում պետական գործիչները չտրվեն ադրբեջանա-թուրքական ստերին եւ չդառնան նրանց ծառաները, ցավալի բան, որը հաճախ տեղի է ունենում, որովհետեւ ադրբեջանցիներն պարզապես կաշառում են քաղաքական գործիչներին, պահանջել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ, սանկցիաներ, պահանջել, որպեսզի Թուրքիան դուրս շփվի բոլոր միջազգային մարմիններից, նույնն էլ Ադրբեջանը, իրականում Ադրբեջանը որպես այդպիսի եւ նաեւ պայքարել, որպեսզի մամուլում, միջազգային մամուլում այս իրականությունը ճշմարտացիորեն ներկայացվի եւ ոչ թե միակողմանի կամ անհեթեթ հավասարացիան նշան դնի Հայաստանի եւ հայության մի կողմից եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիան մյուս կողմից իջել։ Հետևաբար երևի այսքանն է, եթե սա անեք եւ սա անեք կոորդինացված ձևով, կազմակերպված ձևով, արդյունքները լինելու են շատ դրական։ Արդեն 13 օր է պատերազմներ, ինչպիսին է Հայաստանում հասարակության տրամադրությունները։ Հասարակության տրամադրությունը ընդհանուր առմամբ բավական մարտական է, մարդիկ իրեն վճռականությամբ պայքարելու իրենց հայրենիքի համար, ընդդեմ դարավոր մարդասպանություն, ասեմ, որ տեղում կան ինչ-որ 5-րդ շարասյան դավաճան տարրեր, նրանք դավաճան են եւ մեր պատմության մեջ նման դավաճաններ միշտ եղել են, սակայն նրանք այսօր չեն կարողանում իրենց ցանկալի արդյունքը ստանալ, որովհետև ժողովուրդը հավատում է նախ իր կառավարությանը, հետո հավատում է այև այս պայքարի արդարությանը։ Հասկանում են, որ եթե մենք այսօր չպայքարենք, մեզ վերացնելու են Ադրբեջան հրոսակների այդ մարդասպան գազանների նպատակը եղել եւ մնում է հայությունը ոչնչացնել։ Հետևաբար պայքարենք եւ այս չարիքի դեմ առնենք։ If we want to organize in the diaspora, who can we contact? How do we get involved? I think the best way to go about it is to get involved with community organizations. You can contact our office directly. We're happy to hear from you. We have task forces functioning in different parts. I mean, there are plenty of organizations in the diaspora that are engaged in the struggle against the evil that's befallen us. And if you want to get involved, just get in touch with community organizations and
You can contact us. We'll direct you to those organizations. We're happy to do that. So after, at the end of the day, just email diaspora@gov.am, diaspora@gov.am, and we'll direct you to the right organizations. Do you think that the media is shifting the story due to the protests that have been taking place? There's a clear shift in the last 2 days, I would say, in the way the media is reporting the story from Artsakh, and it's reporting it, and the shift is very positive. So no longer the nonsensical, sort of your typical spineless, corrupt BBC reports about two sides bombing each other, claiming that one side bombed the other side. None of that nonsense. You're seeing very clear, crisp reports about Azerbaijan having planned and undertaken, military aggression against Artsakh, freedom-loving people who democratically elected their leadership, as opposed to the authoritarian fascist regime of Aliyev and the authoritarian, really insane regime of Erdogan, and about how small, by number, people are putting up a heroic resistance to the onslaught of various terrorists, be they Turkish, Azeri, or Syrian Islamist terrorists that have been brought there by Turkey and are being used as cannon fodder to kill Armenians. So we're having the desired effect. Our efforts are having the desired effect. I think Diaspora can rightly claim credit for this change. Your action has been very impactful and very productive. So keep up the good work. We're very grateful for what you do, because once again, the Turks and the Azeris have their petrodollars, their caviar dollars, and they're corrupting and simply buying lobbyists and buying PR firms and spreading nonsense out there. We don't have that. We don't need to do that. What we have is our diaspora, instrumental in making sure that despite all the odds, the truth comes out, the truth is out there, and the non-Armenian audience knows about the reality and is aware of the evil that is being spread by Turkey. This is a bit long, and it's a two-part question. Armenian American Mental Health Association has organized working with more than 80 mental health professionals who are ready to provide support to our mental health provider colleagues in Armenia. We have started to contact some mental health organizations in Armenia and started to provide our own support and training for them. But to help more mental health professionals, we need to find and connect to more mental health professionals in Armenia. Is there a way that you can help us or guide us to a direction that we can connect to more mental health professionals in both Armenia and Artsakh? Also, could you please let us know about your mental health needs that the Armenian American Mental Health Association can help with? Thank you for that. That's a very important question, because a lot of our people are going to be very traumatized at the end of the indiscriminate bombing, at the end of the horrible fighting that's taking place. We will gladly act as a go-between and bring you together with the health ministry to make sure that those efforts and your readiness to aid Armenia is fully coordinated with the Ministry of Health, and is very fruitful. So again, just contact our office. We have a website, we have a Facebook page. You can simply just email us at diaspora@gov.am. Is there anything more that the diaspora can do with respect to reaching out to elected officials? Yeah. And exercise your rights.
exercise your rights as residents and citizens of the countries where you reside, and just make sure there's accountability from those that you voted for, those people that represent you. It's very simple. Again, unlike the Azeris and the Turks, our narrative is so clear. We're the good, and we're confronting pure evil. We represent democratic values, and we're fighting against authoritarianism, fascism. We represent law and order, and we're fighting against terrorists that have been shipped from Syria with the sole purpose of killing women and children. We are victims of a past genocide where the perpetrator of the genocide is back at it, trying to finish what they believe they left unfinished at the end of the last genocide. So just talk to your officials, remind them that they're there to represent you, and the right thing to do is to support the right side of this conflict. I do want to definitely mention, for those that are in the United States, Canada, in general, in the Western world, the Armenian National Committee. In the US, it's the ANCA or ANC. I do want to also mention the Armenian Assembly. These are organizations that have the systems set up, so all you have to do is contact them, and they'll guide you as to how you can be more active. Since there's less than 10 minutes left, if you can go through the action items as your closing remarks and add whatever you feel like you need to convey to the diaspora, and then we can close this live. And of course, on behalf of the diaspora, thank you for all you do. We stand in support and in solidarity with our people. I think we've witnessed the diaspora working around the clock 24 hours. Even though we're in different time zones, seems like everybody's awake here, following and standing in solidarity with Armenia. Thank you, and thank you for everything Diaspora does. I'll tell you, this is the end of another 16-hour day, and back at it more hours, because we're on war footing. We can't stop. We can't get tired. We can't get frustrated. The enemy is overwhelming. The enemy is evil. The enemy has so many advantages over us, but they don't have our spirit. They're not fighting for their lives. They're not fighting for freedom. We are. So keep that in mind. Remember that. Please don't get tired, because we're not. Our boys on the front lines aren't. Do what you can. Continue contributing. Participate in the telethon if you're in the US on the 10th, if I'm not mistaken. Yeah, 10th from 10 to 10. And continue protesting. Continue making sure that the reality, the truth is out there, that folks know what's going on, that the media covers this issue and doesn't simply ignore it. Make sure that no one thinks of Armenians as kind of disposable people that can be here today and gone tomorrow. We cannot allow that to happen. We cannot allow that to happen. That is exactly what terrorist, genocidal Turkey and Azerbaijan wanted to do. So with that in mind, keep raising awareness, keep raising funds, do our part. We're going to do our part here. Together we're going to prevail, because justice is on our side, God is on our side, and we have no other option. So thank you, everyone. Ellen, if you want to take it from here.
Oh, just want to thank everyone again. But